ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮੂਹ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਥ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਐਜ ਆ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਦੂਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਨੀ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So good afternoon, ladies and gentlemen. As we all know that we are here at the Queen's Parks, and this event is jointly organized. By Ontario Progressive Conservative Caucus and Ontario Gurdwaras Committee to celebrate the Sikh Heritage Month. So while we are waiting for other members of provincial parliament and the premier, I would like to
invite the co-host of this event, which is Ontario Gurdwaras Committee, and their representative, Mr. Bhagat Singh Brad, to come and address this gathering. And from there on, we will continue with the program. Mr. Bhagat Singh Brad from Ontario Gurdwaras Committee. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. First of all, I would like to thank everyone for joining us today to celebrate our annual Sikh Heritage Month in Ontario. I'd like to welcome our MPPs, MPP Graham McGregor. Sorry, I don't know your name. Charmaine Williams, Mr. Sandhu, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ So I'd like to thank all of you guys for hosting this event every year, for inviting us here. Sikh heritage is a rich heritage. It gives us a lot of insight into how human life should be lived. So to celebrate this in Ontario amongst our friends here at the Parliament, or at our provincial Parliament, is a great pleasure for us, and we would like to thank all of you for coming here today. So ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ is a umbrella Sikh organization and this organization among other things coordinate the activities of various gurdwaras in the province of Ontario. So next week they have a Nagar Kirtan which is from Malton Gurdwara to Rexdale Gurdwara. So these are the various kind of activities which Ontario Gurdwara Committee organize. So next I would like to invite Mr. Inderjeet Singh Jigrao, who is representing here Sikh Motorcycle Club of Ontario. We do have some special messages which we want all the members of provincial parliament and the premier to listen to when we make that presentation. So while we are waiting for them to come, we still want to continue with our program. So I ask and request Mr. Inderjeet Singh Jigrao to share his views on this day with all of you. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਦੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ $13 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਗਰੈਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਜੋਤ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much. So that was Mr. Inderjeet Singh. To summarize some of the things which he was saying is basically explaining activities of the Sikh Motorcycle Club. And it's not only that they ride during the summer period, they also participate in many community development projects throughout the country. And so far they have raised on what 1.3 million or 13 million? No, 1.3. 1.3 million. 13 million very soon. Very So far they have raised about $1.3 million for different causes which help our community and the society at large. And in addition to that, as he was saying, that the Sikh Motorcycle Club of Ontario is working in other provinces as well. Because some of the provinces don't have that exemption yet, but it is relatively very easy when they think and when they see that Ontario and the British Columbia and Manitoba and Alberta, they have already exempted the wearing of the helmet when riding a motorcycle. It becomes very easy for us to explain and request the same exemption from them as well. So as he was saying that we are in regular contact with them. As a matter of fact, we had one very good meeting this morning with the officials from Nova Scotia. So we are hoping that some of these events, some of these activities which we are doing, they will produce some good result in very near future. So moving forward, we have a representation from World Sikh Organization. Is he here already? Yes. Okay. So the World Sikh Organization, again, everybody knows about this organization, and over a period of last many years, they have been involved in many activities related to the settlement and the development of our community. So we have here a regional President of Ontario, Mr. Jaspreet Singh. So he will come and share with you some of the
most recent work which the organization has been doing, and especially with reference to anti-hate study which they recently finished, and they shared the results of that research with the community only about a week, 10 days ago. So I request Mr. Jaspreet Singh to share those ideas and his thoughts on this day with all of you. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. First of all, I would like to say thank you to PC Caucus and also Ontario Gurdwara Committee for making this such a beautiful event possible on the day of Vaisakhi, and also marking 327th year of revelation of Khalsa. Guru Gobind Singh Ji established Khalsa to uplift oppressed people, because back then the society was divided into caste, and especially people from lower caste, were even denied from their basic rights. They were lesser than humans at that time, and then Guru Sahib lifted us up. And then right now, we Sikhs are visible across the world, serving humanity, giving back on various influential positions. I'm from WSO, and you guys might know about WSO. We are doing a lot of work representing and advocating for the rights of Sikhs in Canada. Last week, we released a report on anti-Sikh hate, as Uncle just mentioned. We did more than 1,600 surveys last year from January to March. I will be also presenting the presentation during the next Caucus reception at 4:30. The findings of the report are very disturbing, to be honest. Majority of people are saying that they're facing racism, hate online and also in person whenever they go to park or a public event, to the market, everywhere. So Sikhs helped a lot in the last 100 years to build this community, to build this country. But right now, the Sikhs are also, unfortunately, are the face of the hate against immigrants, whether it's xenophobia within Canada and also transnational repression. Its biggest form is a misinformation campaign as well on the social media that is maligning the image of Sikhs in general in Canada. And unfortunately, most of the reports, most of the cases went unreported because our people they don't want to talk about these issues. And when they don't talk, they don't report. That means there are no stats, there's no data, and if there's no data, then that means when it comes to policy making, there won't be any change because there's no data on the issue. So that's why we filled the gap last year. We did the survey. We did survey for we surveyed more than 1,600 people across Canada, from coast to coast, from Brampton to Vancouver and all cities in between. We'll be, as I mentioned before, we'll be presenting the presentation, and that's it. Again, I would like to say thank you for this such a beautiful event. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much. And that was Mr. Jaspreet Singh from World Sikh Organization. And I'm sure you can go on their website and other social media outlets to read the full and complete report he was referring to. So it is always that in this kind of an event, the program which is charted out doesn't happen like that, because a lot of people and a lot of changes in schedule happens. So therefore, while we are waiting for the premier to come and Minister Sarkaria to come, or Mr. Sarkaria already here? No, he's not. So we are waiting for him. While the other members of the provincial parliament, especially from the Brampton area and the other areas, are here. So I'm going to make some of those decisions myself here. I hope I'm not going to get into trouble for that. We have with us Honorable Graham McGregor. He is the Minister of Citizenship and Multiculturalism. All those who are from Brampton area must have
seen him in one Gurdwara or another, one event or another, where he goes and participates, and in his remarks, he always kind of start and finishes in Punjabi. So that's one good thing. That's the way to remember him. So I will, because we are celebrating the Sikh Heritage Month. It falls under kind of in his jurisdiction and the duties to sort of look after and provide to the community such as ours. So I request Honorable McGregor to come and share his thoughts with the congregation, with the individuals who are present here at the Queen's Park in the Ontario Progressive Conservative Caucus room to hear what his thoughts are. Mr. McGregor. Thank you, Manohar. Not only thank you for emceeing the event, but also the leadership role you play at Guru Nanak Mission Center, my local Gurdwara in the riding of Brampton North. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Mera naam Graham McGregor Hon. I'm the Minister of Citizenship and Multiculturalism. I'm also the MPP in Brampton North. I've got a lot of my colleagues that are here today. Amarjot Sandhu, Brampton West, one of the Sikh members of our caucus. We have Hardy Grewal from Brampton East. Another Sikh member of our caucus. We have Deepak Anand from Mississauga Malton, Charmaine Williams from Brampton Centre, Z Hamid from Milton, Shri Sabai from Mississauga Erin Mills, and Nina Tangri from Mississauga Streetsville. And I don't see him now, but we did have Logan Kinapathy here from Market Thornhill as well. And we will be seeing our premier later. I got to tell you, the PC Caucus absolutely adores and loves the Sikh community here in Ontario. For me, since I got appointed about a year ago to be the Minister of Citizenship and Multiculturalism, I do all kinds of different cultural events. I do Greek events and all kinds of things that I didn't necessarily do in Brampton. And I got to tell you, coming to a Sikh event, a Punjabi event, it just feels a little bit more comfortable. It's a little bit when you get home and you take the suit off and you get into your comfy clothes. That's how comfortable I feel with the community. And they've been so welcoming to me my whole life in Brampton. And it's such a wonderful community, over 100 years in Ontario. That's really built in the fabric of our country. I got to talk about my colleague Pramit Sakaria from Brampton South, the last member of our Sikh MPPs, and really give him a lot of credit as the Sikh Motorcycle Club was talking about earlier. It was actually Pramit's bill, private member's bill, that he tabled within a few months of being in MLA to get the helmet exemption for motorcycle riders. And it was this PC caucus that passed that bill under the Premier's leadership. It didn't take years, didn't take very long. Took a matter of months for that to get done, something that the community asked for a long time. I wasn't a member of that parliament, but for the members that were, can we please give them a round of applause for showing that kind of leadership? We have Rudy Cazzetto coming from Mississauga Malton as well. Sure. Well, Mississauga Lakeshore. Yeah. He hangs out in Malton sometimes, but so who doesn't hang out in Malton sometimes? We all do. Look, Minupata, Tonupata, Sarenupata, we live in the best country in the world. We do. We live in the best country, the best province in the world, because you can come from anywhere, any country, any continent, any state, any province. You can worship any way that you like. You can worship at the Gurdwara, at the Mandir, at the mosque, at the church. You can pray on a Friday, a Saturday, a Sunday. You can pray too much. You can pray not enough. And you can still live here, get a great job, have a great family, leave your future generations better off than the generation that came before. And that's a fabulous feature that we have in Canada, unlike any country in the world. And that's a responsibility that all of us have, not only as parliamentarians, but as community activists and leaders in the room, to make sure that it stays that way. And this government's been set focused on that, whether it's through funding Gurdwaras through the Anti-Hate Security Grant, whether that's through showing up and being visible at the Nagar Kirtans. I'll be at the Nagar Kirtan, the Malton Rexdale one again this year. Whether that's the first Punjabi long-term care home, which is in my riding, Sandalwood,
in Fern Forest, first Sikh long-term care home in Ontario history. We wanted to be Canada, but BC, I think BC got us beat by like a year. But we just put the roof on. It's going to be opened up next year. This is a government that is supporting the community. We recognize that the Sikh community is in the fabric of our province and the fabric of our country. We want to keep it that way. And we want to support the community any way that we can. And, Doug Ford, Kamdabanda, is a man of action, right? And he's a guy that has the backs of everybody, right? When Donald Trump was threatening our economy with tariffs, he was the first guy to stand up against them. He's the first guy to stand up against any cases of hate or racism, whether it's on the Sikh community or otherwise. And a guy that I'm very, very proud to serve with and to call the boss. So I talk a little bit more about what we've done for the community, but I want to leave my colleagues something to say when they come up and speak. So I'll leave it there. Just both Tanwad, thank you so much for being here. Sat Shri Akal ji to all of you. Waheguru ji ka khalsa. Waheguru ji ki fateh. Thank you. Thank you very much. And that was Minister Graham McGregor, Minister of Citizenship and Multiculturalism. Now we have with us Honorable Minister Prabmeet Singh Sarkaria. Since Progressive Conservative came to power a couple of years ago, he have many portfolios. Right now he is Ontario's Minister of Transportation, and he represents Brampton South riding here at the Queen's Park. So my honor to present to you Minister Sarkaria. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. First and foremost, thank you to each and every single one of you that are here today to celebrate Sikh Heritage Month. Ontario Gurdwara Committee, all of our Sikh Motorcycle Club, and many of the organizations that are here today to celebrate. We welcome you to Queen's Park. Tadaka Raji, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ PCMPP ਦੀ Sikh MPPs. So we're very, very grateful to each and every one of you. Jimmy Graham already elaborated on so much of the accomplishments of the government. I won't repeat it, but I would say that as Canadians, as Sikh Canadians, we're so proud to call this province, this country, our home, and to have a leader like Premier Doug Ford who supports the community. We should recognize and we should appreciate that when we look back on all the history in the history of Canada, in the First World War, whether it's 1912, Canadian Sikhs laid down their lives for this country and the armed forces. We fought in the Second World War as Canadians. And so we are very grateful and appreciative of this country for giving us every opportunity to succeed, every opportunity to be here. And you look at many of the examples that are here. Our parents immigrated here in the 70s. They worked hard. The principles of seva, the principles of giving back to the community, which are embedded in Sikh philosophy, the culture of the Khalsa. They are so prevalent within Sikh Canadians and the contributions they have made to Ontario and to the country. And so we should continue to build upon that success that we've had, whether it's in academia, whether it's in business, whether it's in politics. And the true Canadian dream is before us when we have leaders like Premier Doug Ford who support the community, appreciate the community and what we bring to the province, not only from an economic perspective, but building the social fabric of this province. I always give the example of my colleague Amarjot Sandhu. He came here as an international student, and he's a elected member of this parliament. Not many places in the world can you go to a different country, become an elected member, and do what he did. So that's the promise of this country. That's the promise of Premier Doug Ford, not only to the Sikh community, but to the dream of being a Canadian and an Ontarian. So ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਲਿੰਕ ਰੱਖਾਂਗੇ,
ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਸੋ you'll see a lot of people coming in and out ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ so thank you to each and every single one of you for being here and thank you to all the organizers for putting this together ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you very much. And that was Minister Sarkaria. I think he is walking. 1 minute. Okay. So while we are waiting for the Premier to come, I would like to invite. All right. We are waiting for the Premier to come, and then I will start my remarks. But meantime, maybe I can ask a member of Provincial Parliament, Hardeep Singh Garewal from Brampton East. He is also Parliamentary Assistant to the Minister of Transportation, who just spoke. So let's see how they can coordinate their remarks. Thank you so much. Waiguru ji ka khalsa, Waiguru ji ki fateh. It's an honor to be here with you all celebrating Sikh Heritage Month. Vaisakhi ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ colleagues back ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ we're honored to live in such a wonderful province that we call home, Ontario, where we're able to celebrate our faith, our religious freedoms, and call this place home. And it's home to such great political leadership when we take a look at all levels of government throughout our country and the contributions of the Sikh community, like my colleague Praveen Sarkaria just said, all the way from 1912 to today. The contributions of the Sikh community are rooted in Canadian culture and Canadian society, and we're proud to say that we helped build this nation, we helped build this country, and we continue to do so when we take a look at various professional aspects, whether you're doctors, lawyers, businessmen, community members, sevadars, politicians, you name it, in every which field of professionalism, our community has thrived and moved forward and built a very strong name for itself, especially when it comes to giving back and supporting charitable organizations. So today I would like to thank the Ontario Sikhs and the Gurdwara Committee for organizing today's event, inviting us here. So happy Sikh Heritage Month, happy Vaisakhi, Waiguru ji ka khalsa, Waiguru ji ki fateh. Thank you very much. And that was Member of Provincial Parliament Hardeep Singh Garewal. And while we're still waiting, I will request MPP Amarjot Singh Sandhu, who is a Member of Provincial Parliament from Brampton West. He is a Parliamentary Assistant to the Minister of Infrastructure, and at the same time, he is a member of many of the committees in the House which debates and so many issues and make decisions on behalf of all of us. So, Member of Parliament, Provincial Parliament, Sandhu. Thank you, Mr. ji. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ that represents one of the very best of Canada, the sense of connection, the sense of service that Sikh Canadians offer is incredible. And Sikh History Month, Sikh Heritage Month and Vaisakhi gives us a great opportunity to reflect on the incredible contributions made by Canadians, Sikh Canadians, towards our economy, towards the prosperity, to the culture, social fabric and the political fabric of this province. And it is also time to be grateful, to be thankful to the people who have come before us. ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਕਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much. So, in cooperation with the Ontario Progressive Conservative Caucus, we have this event planned for today, and we have many members of the caucus who are here, and some of them I recognize, some of them I don't. So, I'm going to ask MPP Hardeep Singh Garewal to come and introduce all the members of the caucus who are here. Thank you very much. There's a lot of members have been joining us in and out, but I just want to recognize NPP Mohammed Farhan from York South Weston, who's just joined us right now. So happy to talk to you. Everybody else was introduced, right? No. Oh, I can reintroduce everyone. It doesn't matter. We have Deepak Anand from Mississauga Malton, Rudy Cazzetto from Mississauga Lakeshore, Sharif Sabawi, Mississauga Erin Mills, Nina Changri from Mississauga Streetsville, of course, Prabhu Sarkaria, Brampton South, Amarjot Sandhu, Brampton West, and myself from Brampton East. It's always an honor to be with you all and celebrate. And you can see the strong representation that we have from our community, but the support that we have from all members across this house, especially for the members that joined us here previously a little while ago. So the entire Ontario PC caucus truly supports our community, and they're there for us in any which way possible. Thank you. Thank you very much. So, thank you very much for all the caucus members who are here today. So most of the speakers who were to make a presentation or have their remarks, they are done. We are still waiting for the premier to come, and he's coming. 2 minutes, okay. So while we waited for 15-20 minutes, let's wait another 2 minutes, and the premier will be here, and I will start with my remarks, and then I'm sure he has a few thoughts he wants to share with all of you on this day. It's all right, it's all. Ladies and gentlemen, Honorable Premier of Ontario, that's all. How are you, my cousin? Good to see you. So once again, I'm going to kind of start from the beginning and have my introductory remarks. That this event today here is on behalf of Ontario Progressive Conservative Caucus and Ontario Gurdwaras Committee. And we all welcome you to Queen's Park to celebrate the Sikh Heritage Month. Little bit I want to explain the history of Sikhs in Ontario. Establishment of the Sikh community in Ontario goes back to the year 1968. That is when the first Gurdwara opened its door to serve the community. That first Gurdwara, that is the Sikh place of worship, was and still located at 269 Pape Avenue in Toronto. Since then, the community has flourished, and today one can see the Sikh community in the rural and urban cities across the Ontario. In the 70s and the 80s, along with other visible minority communities, Sikhs were also victims of racial prejudice, discrimination, and racism. Sikhs were discriminated for their skin color, and most importantly for wearing their articles of faith, and most prominently for wearing the turban. Despite all these challenges, the community struggled, survived, and flourished. Political leadership at the Queen's Park played a significant role in addressing various forms of discrimination in our province. Ontario Human Rights Commission and Ontario Human Rights Code was developed and implemented in Ontario. These were and still are powerful instruments to fight against discrimination. Recognition of the Sikh community in these corridors of power goes back to many years. In 1988,
that is 38 years ago, April 13th, 1988 was proclaimed as Ontario Sikh Community Day. And I'm going to read you from the proclamation of that day. Whereas the province of Ontario and the Canadian nation has prospered through the courage and industry of people of many nationalities who have come to this land in search of freedom and opportunity. And whereas we are especially mindful of the important contribution that our citizens of Sikh ancestry have made to our province and country since arriving in Canada, therefore, on behalf of the Government of Ontario, we are pleased to recognize April 13th, 1988 as Ontario Sikh Community Day and commend its observance to the people of our province. And now that, as I said, was 38 years ago. Moving forward, in April of 2013, a private member's bill was introduced in the Legislative Assembly of Ontario. Bill 52, the Sikh Heritage Month Act 2013 passed unanimously in the Legislative Assembly, which proclaimed April as Sikh Heritage Month. Its purpose was and is to recognize the contribution of the Sikh Canadians to Ontario's social, economic, political, and cultural life. It was a celebrated initiative highlighting the role of Sikh Canadians in Ontario, making the first of its kind in the world at that time. The bill was introduced in the Ontario legislature in April 2013, and it got royal assent in December of 2013. That was 13 years ago. As a community, we have made many roadways to the path of successful, vibrant, and recognizable community. And the milestone of that recognition became a reality when until October of 2018. It became a reality when in October of 2018, this Premier Doug Ford, exempted turban wearing Sikhs from wearing the motorcycle helmet. That was another great achievement. And many communities in our community, many community-based organizations in our community, some of them which you heard this earlier, played a significant role in having this achievement. So these are some of the highlights of where we were 38 years ago, 40 years ago, and where we are today. Moving forward, we look forward to a very bright future. I'm going to ask Premier to share his remarks with you, and after that, we're going to make few requests from the entire caucus moving forward to make this community a more progressive community. Honorable Premier Doug Ford. Thank you so much. Boy, well, first of all, you kind of laid that all the way up, all the way through. So. I did. Congratulations. Yeah, you didn't leave anything out. But first of all, happy Sikh Heritage Month, and we're just so proud to be part of the Sikh community. And all the contributions that you've given back and you've created, no matter if it's economically or culturally, we just appreciate it. Every single part of our economy, the 300,000 Sikhs that call Ontario home, thank goodness. Thank goodness you're here in Ontario and building relationships right across our country. And my good friends from the Sikh Motorcycle Club, yes, we did that helmet exemption, but there's always so much more we can do. And I'm just so grateful with our great caucus representing a wide range of different ridings. I'm grateful for them too. I know how much you've supported our party. I'll never, ever forget it. And I always say, always remember the people that brought you to the dance. And each and every one of you are out there supporting us, door knocking, putting up signs, donating. But you also give back. And I got to point out with the Sikh Motorcycle Club, when they do their rides, it all goes to great, great causes, no matter if it's a hospital or endless other areas.
the food banks. We're very, very grateful. And I want to thank each and every one of you from the bottom of my heart. We'll never, ever forget it. So God bless each and every one of you. God bless the Sikh community. We'll always be there and have your backs. We'll have zero tolerance for any discrimination. I'll go at anyone like a lion if they ever come after the Sikh community, because this goes well before myself. It goes all the way back to my father and my brother. That's how deep our connections are. Again, we're very grateful, and thank you so much for having us. Thank you. Excuse me, we have questions to ask. You just mentioned that we don't promote any hatred, but what was the statement that Hold on, no, I'm just curious. I'm curious to hear what he that says. when we were standing at -17 outside this building, but no relief has been given to us. We were working for skilled trades. Yeah, I'll take and that Minister question. returned I'll our take it. files. That's all right. What about that? Yeah, well, I will talk about it, because you know something. I've met with the community a few times. I'm not too sure if it was yourself. I was the one standing in front of the Prime Minister telling him these hardworking people are here to contribute to the community, to give back. You've been trained in certain areas, and I can tell you your employers want you to stay. I wish I could snap my fingers and say, okay, you can stay. Immigration is a federal issue. I stood there in front of the Prime Minister. I told him in front of all the premiers, we need to keep people here, hardworking people like yourselves. So, you know something? I want you to stay here. It's as simple as that. But I don't control the immigration. The program has been suspended. Okay. Thank you. Thank you very much. So before we close, I just want to add two more items to the presentation I made earlier. That one is that the Gurdwaras, the Sikh place of worship, over a period of time have developed into a multi-activities kind of a center. So there are two things which we want to bring to the attention of the caucus and to the Premier. That community infrastructure in terms of providing settlement and integration services and the necessity to provide physical space for these activities, that's one thing which needs to be done as far as the development of the Gurdwaras are concerned. And also, which has been mentioned before, there are some issues to resolve, issues with respect to wearing of the Sikh articles of faith at the various workplaces. To address these issues, we require policy focus, administration, amendments, and financial resources to address these matters. So we have been working with members of the provincial parliament from the Peel region and from the Brampton. We have met them, we have dialogued with them, and we will continue to do that to address those issues, and we will work with your office, and we look forward to addressing these issues in near future. So, Mr., you want to say a few words? I think when we finish, we have to. What more you Has do? to go. Okay. So, I would just to say, that's it. Sakri Ankar. You know, we have a special Sikh MPP in our parliament. Welcome to your house. Thank you for coming here. Thank you. Thank you so much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤਰਫ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਪਛਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀਆਂ, ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।